ওকে, কথা কি শোনা যাচ্ছে আর স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? Okay, so in the previous class, we have looked at this syntax directed translation, right? So let's look at an example. Suppose you need to construct and evaluate a string. ওকে, সো সিম্যান্টিক রুলস আর সিম্যান্টিক অ্যাকশনসের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে সিম্যান্টিক রুলসগুলো অলওয়েজ এটা লাস্টে থাকে। আমার প্রোডাকশন রুলের অলওয়েজ লাস্টে থাকে। ওকে, আর semantic action, it can start from the production body at the start, or it can be in the middle, or it can be at the end. Okay, so semantic rules are basically যেটা ডিফাইন করে যে আমার এই জিনিসটা যখন পার্টস হবে তখন এটা কি কোন জিনিসটা এক্সিকিউট করবে, রাইট, অথবা কোন কাজটা করবে। আর সিমেন্টিক অ্যাকশন ইজ বেসিক্যালি দ্য এক্সিকিউশন এট দ্যাট পয়েন্ট। যখন আপনার কোনো প্রোডাকশন রুল রিডিউস হইতেছে, ওইটা এক্সিকিউট করতেছে সাথে সাথে ইন ইন প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও, রাইট। আপনি যখন হচ্ছে কম্পাইলার যখন পার্সিং করেন তখন ইউ ক্যান সেট সাম সিমেন্টিক অ্যাকশনস, যেগুলো সিমেন্টিক রুলসের পার্ট। তার মানে হচ্ছে আপনি এই সিমেন্টিক অ্যাকশনসগুলো, সিমেন্টিক রুলসগুলোকে আপনি প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করতেছেন ইন ইউর কম্পাইলার। যখন আপনার এক্সিকিউট হচ্ছে অথবা যখন এই রুলটা রিডিউস হচ্ছে তখনই ওই অ্যাকশনটার এক্সিকিউট হবে, রাইট। আর আমরা বলছিলাম যে যদি কোনো হচ্ছে আহ, সবার শুরুতে অথবা যদি মাঝখানে থাকে, এটাকে অন্য একটা নোড হিসাবে আমরা কনসিডার করতে পারি। ঠিক আছে, দেন হচ্ছে আমরা আর একটা রুল ইনক্লুড করতে পারি, এম প্রডিউসেস এপসাইলন অর সামথিং লাইক দিস। ওকে, বুঝতে পারছি? দুইটা বলতে? না না, দুইটা কেন দেওয়া থাকবে? আপনার হচ্ছে আইদার অ্যাকশনস দেওয়া থাকবে অথবা রুলস দেওয়া থাকবে। ওকে, so let's say you are trying to parse this variable declaration, list of declarations. Okay, and you need to use this grammar and semantic rules, okay, semantic actions to execute. Okay, so আমাদের stringটা হচ্ছে this, so this is our string that needs to be parsed. Okay, so first of all, we have three variable declarations. One is an integer, second one is a record, and third one is a float array, right? With the help of this grammar, we can actually declare all three. Okay, so first, the start symbol of our grammar is p produces d. Okay, and it has a semantic action as well. So to draw the annotated pass tree, we first need to draw two lines. So this line and this line from P. Okay. So this one is for the semantic action and this one is for the node D. Okay. Now first we need to produce int A, right? So how can we produce int A? This D is for multiple variable declarations, right?
So what is the rule of this D? If you can see here, D can produce T, ID, semicolon, one of the semantic actions, and again D. Okay. So again, this one stands for, this is in the, this D and this D is basically same, but it is in the production body. Okay. So we need how many nodes from how many nodes? 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. So from this D, we draw 5 nodes. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. Now we need to construct int a. So from this t we can easily construct int, and this id will derive to a. Okay, and this is the semicolon. So this is the semicolon. So we have constructed int a. So let's look at the rule of T. So T has two rules. One for a basic variable declaration or an array declaration, or one for a record, right? So if you look here, so this is a basic variable declaration. So basically we need to use this rule. Okay. So we need to use this rule. So this rule says T produces B. There is a semantic action here, and C, and look, after the C there is another semantic action. So we can basically ignore this because we do not need to draw a node for semantic actions that are at the end of the production body. Okay, because this semantic action will execute whenever this part is reduced to T. So that semantic action will be executed here in this T part. Okay, so we do not need to draw a line for this semantic action because this semantic action will be executed whenever this part is reduced to T. Okay, so let's look at the rules. So this rule says B can produce either integer or float. Okay, and if it is an array, C can produce another array. If it is not an array, if it is just a regular variable, C can produce just epsilon. Okay, so we need to use, as it is a normal variable which is int a, we just need to use B produces integer and C produces epsilon. Okay, C produces epsilon, and for this part there was a semantic action between B and C, so we need to draw a node for that, this part. Okay, now so far if you look, so far we are done with integer a. Okay, this is basically epsilon, this is not e, this is epsilon. Okay, so epsilon is an empty string. So far we have integer a semicolon. So far we have constructed this part. Yes, yes, it is being recorded. Okay, yeah, and all of the previous recordings are uploaded into a drive folder. Okay, and the link is given in the Discord. So far we have constructed int a. Now we need to construct record. So far we have constructed up to this, and after this, if you look at the rules, so D has, after semicolon it has a semantic action. So we need to produce a node for this. That is why this line is drawn. Okay, and after that we have another D. Okay, so from this D we need to produce this record part. Okay, so from this D we need to produce this record part and this
float array part. Okay, so again, this D has only one production rule, which is, sorry, uh, D has only one production rule, which is D produces TID semicolon D, or D produces epsilon. Sorry, two rules. So these two rules are for D. So as I need to produce a record and float array, so I cannot use this D produces epsilon. Okay, so I need to use the first rule. So again, I am using this rule. So again, I am using this rule. Okay. Now for T here, like I said before, T can either produce a normal variable, an array variable, or a record variable. Okay. So now I need to produce a record variable. So I need to use this rule for T. So as you can see, I need to use the record rule for T. So I need to first declare record. So one node, two node, three node, four node, and five node. Why I do not need an extra node for this? Because it is at the end of the production, meaning this rule will be applied when the whole thing is reduced to T. Okay, so this rule will be applied here. Okay, so I need one, two, three. Sorry, I have made a mistake, it seems. So I need one, two, three, four, five. So I need five nodes, right? So I need another node here. Okay, so one is for record, one is for opening braces, one is for the semantic action, one is for the D, and one is for the closing braces. Okay, so if you see, this will produce, this T will produce this part, record int end, right? So inside the record you can declare multiple variables. I have only declared one variable, right, which is an integer. So inside record you can declare multiple variables. You can declare an integer, you can declare an array, you can also declare a record as well. Okay, now, so what is the variable identifier for this record? The variable identifier for this record is B. So this T will produce this part, and this ID will produce B, and this is the semicolon. Okay, so now let's look how this T produces the record part. So this T will produce record, opening braces D, semantic action D, and the closing braces, right? And this D again needs to produce this int n part, right? So as you can see, it can produce this D, and this D again needs to produce int n part. So using which rule this D will produce int n? Using this semantic rule, the using this production rule, the D will produce int n. So D will be uh, used as T ID semicolon uh, semantic action and D, right? So we have here, so T ID semicolon semantic action and D. Okay, so this T will again produce basic component and construct component, basic type and a construct type, which is integer, and C will produce epsilon, and this will produce the semantic action inside B and C. Okay, and this ID produces N, which is this part. Okay, and there is a semicolon. There is a semicolon. Okay, there is a semicolon after the ID, and we have this D will produce epsilon, because we only need one variable declaration. Inside the record, we have multiple variable declaration. If we had, we have only one variable declaration. If we had multiple variable declaration, then we can use this D again
to produce t, id, right, semicolon, another empty node, and d, right? So from here we can produce more variables, okay? But inside this record we only have one variable, so we can just replace this d with epsilon, okay, because we have a rule that says d can produce epsilon, which is this rule, okay? So d can produce epsilon. So if we look so far, we have covered int a semicolon, then record opening braces, int n semicolon, closing braces, b semicolon, right? So far we have produced this part, right? And after this we have a semantic action here, and after again we have a d. So from this t we can easily produce float to 5, right? We have seen in the previous class how to produce float to 5 from this, okay? So this d will produce t, id, semicolon, semantic action, and d. This d will produce epsilon because we do not need anything after this float, okay? And this t will produce this float to 5. So this part you have already seen in the previous class, okay? So first of all, this t will produce b, c, okay, and this c is going to produce, this c will going to produce number, multi-dimensional array. So for 2 it will produce 2, and for 5 this c will be again converted into this rule and it will produce 5, okay? So 2 and 5. So this 2 and 5, and after that we have a semicolon, okay? So this is how you construct a parsing tree of this semantic, or for this uh, input string, okay? So we have used this grammar to construct this parse tree, okay? So this is only a parse tree. So to make it a dependency graph or annotated parse tree, we need to include the attributes as well, okay? So where can we find the attributes? We can find the attributes from here, from the syntax directed translations. We can find the attributes, okay? So is everyone clear how can you construct multiple declarations expression into a syntax tree? Is everyone clear about this part? Is everyone clear about the syntax tree? Any questions regarding the syntax tree? No? Okay. Okay. So now let's look at how we can find what are the attributes, right? So this offset is an attribute of this empty node, okay? So this offset is an attribute of this empty node, and if you look here for this rule, it says after declaring a variable you need to put the variable name, okay? So id.lexim basically means identifier token or identifier token name, which is the lexim, and type and its offset. So we are putting three things into the stack. One is a identifier name, its type. So t will basically provide you a type expression, okay? So t has an attribute which is type. So this type and this offset needs to be put into a stack,
top dot put means put it in the top of the stack. Okay, and after putting it in the top of the stack, we need to calculate the new offset. So suppose a variable is int a, right? So this variable will take 4 bytes. So your offset was 0, right? So in the memory, this is the memory, your offset was 0, right? So what will be the new offset after? So suppose you have another integer b. So if integer a takes 4 byte from 0 to 4, so from 0 to 3, it will take 4 bytes of space, right? This integer a will take 4 bytes of space. Now where can you put integer b? Your integer b will start from offset number 4. It will start from the uh, memory address number 4, right? So that is why you need to calculate the new offset for this integer b. Okay, so that is why we're saying the new offset is, the first offset was 0 for integer a, the new offset is offset plus t dot width. The width of t depends on the type of t. The type of t was integer, so the width of t will be 4. So the new offset will be 0 plus 4, which is 4, and this new variable, which is integer b, will be from 4 to 7, right? Which is 4 bytes. 4, 5, 6, 7. 4 bytes of space will be needed for integer. Suppose you have another variable which is float c, right? Float needs 8 bytes of space. So what will be the new offset for this? The new offset for this will be 4 plus 8, which is 12. Okay, so from 7 to 13. So suppose this is 13 and this is 14. So 7 to 13, you need to keep float c. Okay, right. Sorry. Uh, so the offset was 4, and for this integer b again, we need to calculate the offset, which is 4 plus 4, which is 8. Right. So your new offset will be 8. From 8 to 13, from 8 to 11, the float c will take place inside your memory. Okay, and whatever comes after this will start from the memory address 12. Okay, depending on its size. So this is why we are using this offset. Okay, any questions? অ্যারে হইলে আমি না এই যে সাইজ ক্যালকুলেট করছি না, যে মনে করেন এই জিনিসটা তো আমাদের একটা অ্যারে, তাই না? দিস ইজ অ্যান অ্যারে। ওকে, সো আপনি কি লাস্ট ক্লাসে ছিলেন? আচ্ছা, লাস্ট ক্লাসে আমরা কি দেখছিলাম? টি ডট টাইপ আর টি ডট উইথ ছিল এখানে, রাইট? আমরা ক্যালকুলেট করে করে অ্যারে অ্যাড্রেসটা ক্যালকুলেট করছিলাম এখানে, এখানে চলে আসছিল, তাই তো? রাইট। সো এখান থেকেই তো আপনি এই জিনিসটা ইউজ করতে পারবেন। এই যে টি আইডি তো একসময় অ্যারেতে যাবে, রাইট? সো ওখান থেকে আপনি সাইজটা ক্যালকুলেট করতে পারেন, এই যে টি ডট উইথ। সো আপনার অ্যারের সাইজ যত হবে, ওইটার সাথে আপনার নতুন অফসেটটা অ্যাড হবে, এইটাই, আর কিছু না। সো মনে করেন এখানে আপনার একটা অ্যারে আছে, মানে ফ্লোট সি কোথা থেকে শুরু হবে? ফ্লোট সিটা রাখার পরে আপনার নতুন অফসেট কত? 12 না? After putting float c into the memory address, what is your new offset? It is 12, right? So suppose you have another float 2 5. Okay, so you have float 2 5. Now you need to calculate what will be the new offset. So at some point, this t, you will get t dot type and t dot width. So your width will be, as this is a two-dimensional array, so it has 2 rows and 5 columns. You see, it has 5 columns, right? So it will have around total 10 elements, right? And each of the element is of float type. One float type is how many bytes? 8 bytes.
right? So tail elements will be 80 bytes. So you need total 80 bytes of space. So your new offset will be, your previous offset was 12 and your t dot width is 80. So your new offset will be 12 plus 80, which is 92. So meaning from 12 to 91, this array, float array will contain, so suppose this is float array D. So this D will contain from 12 to 91, and from 92 your new variable will be placed inside your memory. Okay, because this is just a single array, right? You're talking about this. Yes. So from 8, so from 8 we need 15, right? Sorry, I made a mistake. So it should have been 15. So from 15 and from 16 এটা হবে হচ্ছে আপনার 96, এটা হবে 97. Okay, right, that's a good catch. So basically I need 8 bytes here for the float. So this one 4 byte, this one 4 byte, this one 8 byte, and this one is basically 80 byte. Clear? Okay, so basically what I want you to understand how this thing works. Okay, because I'm not going to actually show you the annotated parts of this. Okay, I just want you to understand how this actually works, because you have an assignment that you need to do using this. Okay, and you need to calculate all the offset, all the width. Okay, so now let's look at this. We are already familiar with this, right? So we have done the array type and we are already familiar with this grammar, and this part we are already familiar with it. Okay, so we do not need to recap this. Okay, so let's look at the record part, how the record part is behaving. Okay, so it says when you enter a record, so you have int a, right, and you have a record. Suppose you have int b and the name of the record is suppose x. Okay, the variable name of the record is x. Okay, so you have this line int a record, recorded inside the record you have int b and the name of the record is x. Okay, so how it works in this case, right? So this has a width of 4, but look, when you are going inside the record, which is the opening braces part, when you are going inside the record, this part basically means you are entering a new scope, right? Yes or no? Okay, so what is happening when you are going to a new scope? So you need a new symbol table, right? So see here, top dot put is meaning we are putting inside the top of the symbol table of the same symbol table. But as we are making, as we are entering a new scope, we need a new symbol table, right? So env.push top, meaning whatever we have, we are pushing it into the top of the whole thing, and we're creating a new symbol table, right? And we're creating a new symbol table with the name top. So
whatever we have, we are putting into that uh, our main symbol table. Okay, let's see. So this is your main symbol table, and inside your main symbol table you have different hash tables, right? You have different hash tables linked with it, right? You have different hash tables linked with it. So whenever you enter a scope, you need to make a new symbol table, right? So we need to make a new symbol table and link with the existing one. Okay, link with the previous one. So that is why it is basically creating a new symbol table, and it is putting the offset into the stack as well, because and setting the offset to 0. So every symbol table has an all memory space, right? Every symbol table has its own memory space. So you need to reset the offset as well, but you cannot lose the old offset. Suppose this is this has a offset of 4, and this record will have some offset, right? And after this record you have another variable. So let's see, the after this record you have another variable which is float b, float, let's say this is float b. Okay, so this takes 4 bytes of space, and this takes 8 byte of space. Okay, so 4 and 8. But as this record is used for a new symbol table, okay, so this will be not be counted. So the total offset of the global scope will be 4 plus 8, and whatever is inside that record will be in another symbol table which is own memory space. Is this part clear or not? Okay, so that is why we need to push the old offset, the whatever offset we got which was 4, we need to put the old offset and start a new offset for this record. Whatever is inside that record, we need to start a new offset. Okay, and after this is executed, this is same, right? So the type is basically a record. The width is whatever the offset that was calculated inside the record. Suppose the offset was 4, because it only has an integer inside the record. If it had another float, the offset will be 12. If it had another array, the offset might be more, right? So the record offset is equal to t dot weight. Whatever the size of the record is, it is calculated as t dot weight. And after we are out of the scope, after we are out of this record scope, we need to pop back whatever symbol table we had, right? Because when we leave a scope, we just simply delete this symbol table, right? We just simply delete this hash table from our main symbol table, right? So that is why we need to pop the previous one, and after that we also need to pop the offset, right? So our offset, basically here our offset was 4, so we also need to pop the offset as well. Okay, so we can calculate the next offset. রাইট, বিকজ আমরা স্ট্যাকে কি পুশ করছিলাম, এই আগের অফসেটটা পুশ করছিলাম না, হুইচ ইজ 4। সো আমার নিউ অফসেটটা ব্যাক হয়ে যাবে, কিন্তু আমার রেকর্ডের ভিতর যে অফসেট ছিল এটা তো আমি অলরেডি এই ভেরিয়েবল স্টোর করে ফেলছি, এটা তো আমার দরকার নাই আর। বুঝতে পারছি? হ্যাঁ বল। কারণ ইন্টিজারের হচ্ছে সাইজটা 4, রাইট? একটা ইন্টিজারকে দেখার জন্য দেখেন, আমার যদি হচ্ছে টি প্রডিউসেস B empty node and a C, and this C produces epsilon, আমার টি বি কি প্রডিউস করবে? আমার বি হচ্ছে একটা ইন্টিজার প্রডিউস করবে, রাইট? একটা বি যদি ইন্টিজার প্রডিউস করে, এটার হচ্ছে দুইটা ভেরিয়েবল আছে, একটা টাইপ আর একটা উইথ। টাইপটা হবে ইন্টিজার, আর উইথটা কি হবে দেখেন। বি যদি ইন্টিজার হয়, ওয়েট, সো বি যদি ইন্টিজার হয়, হোয়াট ইজ দ্য উইথ? 4, সো দিস উইথ উইল বি 4। সো আমার একবারে লাস্টে টি ডট সাইজ কত হবে এখানে এসে? t dot type আর t dot width, right? So
কার ভিতরে? হ্যাঁ, তো এই সি তো বেসিক্যালি হচ্ছে আপনি এখান থেকে তো এই সিতে যাবে যেহেতু সি ইকুয়াল টু এপসাইলন, তাই না? এই যে দেখেন এই রুলটা দেখেন, এই টি আর ডাব্লিউ ভ্যালু কোথায় যাচ্ছে? হ্যাঁ, তো সি এর ডাব্লিউটা হচ্ছে আপনার উইথ, এই যে ডব্লিউ 4, এই যে এখানে তো লেখা আছে দেখেন, এই যে টি ইজ ইকুয়াল টু বি ডট টাইপ আর ডব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু বি ডট উইথ। আচ্ছা, so is everyone clear on this, because you need to do an assignment on this? Okay, so if you are not clear on the semantic action part, please let me know. আচ্ছা, আমরা একটু বুঝি, রাইট? সো দিস ইজ আওয়ার whole symbol table. Okay, so this is our whole symbol table. Okay, so inside our symbol table, if you look at the class lecture 12, you can see inside our symbol table we have many hash tables, right? So suppose this is the global scope. Inside this global scope we have another scope, right? And inside this scope we have other scopes, right? So for first we enter the global scope, we create a symbol table, right? Then we enter another scope, we create another symbol table and link it. Sorry, the link should be backwards. Okay, so we link it, and if we enter another scope, we another create a symbol table and link it, right? And after we exit this scope, we just simply delete this symbol table, right? So this env is basically your symbol table, right? This env is basically a symbol table, and this top, this is the env. So this is the env, right? And this is your top, right? Whatever the current one is, that is the top. So in our case right now, this is the current hash table, so this is your top, and your whole symbol table is your env. So if you are not still clear about this, please look up lecture 12 and you will have a proper idea regarding this. Okay, any questions? Right, so you get the idea, right? So how to draw a tree, right? So after drawing the tree, you just need to type in the all the attributes, right? And after that, you need to calculate those attributes with the help of this one. So you just need to calculate. So you do not need to worry about this env push top, yeah, right? So you just need to figure out the type and the offset. দেখাইতে পারলে ভালো আপনার জন্য। If you can also show how the symbol table is changing, that provides no benefit in your mark, but that is good to show. Okay, right. হুম। না, ফাইনাল রিপোর্টটা আপনি একটু পড়েন ভালো করে। ফাইনাল রিপোর্টটা আগে বোঝার চেষ্টা করেন। এগুলোর সাথে কিন্তু সাবধান। ঠিক আছে? আপনাকে কি বলছে ফাইনাল রিপোর্টটা আগে বোঝার চেষ্টা করেন। ইউ নিড টু জেনারেট 3 অ্যাড্রেস কোড, রাইট? সো যেটা আমরা হচ্ছে নেক্সট লেকচারে আমরা ডিসকাস করব। বাট আপনাদেরকে আগেই দিয়ে দিচ্ছে যাতে আপনার সেলফ স্টাডি করে জিনিসগুলো কেউ যদি আগে করতে চায় তাহলে আগে করে নিতে পারে। ওকে? সো রাইট, রাইট। বাট না, আই থিঙ্ক আপনাদের হচ্ছে ইয়ে করবেন না, আপনারা হচ্ছে এই সিনট্যাক্সের একটা ট্রান্সলেশন তো ইউজ করবেন, রাইট? সো আপনি যদি হচ্ছে ইয়েটা না ড্র করে দেখান তাহলে কিভাবে বুঝবেন, রাইট? আপনি যদি হ্যাঁ, পিকচার্স দিয়ে দিয়ে করতে পারবেন। আপনাদেরকে বলছে তো যে আপনারা পিকচার্স গুলো হচ্ছে ডক ফাইলে অ্যাড করতে পারবেন। আপনি যদি পিকচার্স মানে ডায়াগ্রামটা ড্র না করেন, আপনি যদি পাস ট্রি ড্র না করেন, তাহলে আপনি কিভাবে জিনিসগুলো ইভ্যালুয়েট করবেন? যে আপনি যেই জিনিসগুলো এখানে টোটাল সাইজ তো একরকম হবে না, এটার টোটাল সাইজ কি হবে?
So at the end, this will this t this d this p both has size and widths, right? So এখানে দেখি এখানে কি দেওয়া আছে, নাই এখানে নাই, বাট হচ্ছে আপনার এইখানে তো এই যে টাইপ আর অফসেট কি হবে এগুলো আপনাকে লিখতে হবে, রাইট? সো এইখানে হচ্ছে টাইপ আর অফসেট থাকবে। সো এইখানে হচ্ছে আপনার টাইপ আর অফসেট থাকবে। সো এইখানে হচ্ছে যদি আপনি পুরো জিনিসটা, ইফ ইউ ডু নট ড্র দ্য annotated pass tree, how you are going to write this, right? Or how you are going to evaluate this. So you basically need to draw the annotated pass tree. At least you need to draw the annotated pass tree. If you do not draw the dependency graph, that is fine, but you need to at least draw the annotated pass tree. Okay. And for code examples, you can use some sorting algorithm, or you can use some generic algorithm that has a while loop, if else condition, or a for loop, while loop or for loop, যে কোনো একটা loop use করলে হবে, you can use any of the loops, right? It has some variable declarations, okay, and it has some expressions. So uh, read the report descriptions properly, and the chapter of the books are also mentioned, right? Whatever grammars you need is mentioned there, right? So you can find those grammar inside your book, okay? হ্যাঁ, মানে ওই অ্যানোটেটেড পার্সিটটা একটা নোটে কোথাও থ্রি অ্যাড্রেস কোড জেনারেট করতে হবে, তাই না? ওই নোটে হচ্ছে আপনি কোডটা জেনারেট করবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, নেক্সট ক্লাসে তো হচ্ছে আপনাদের কুইজ আছে, কুইজের পর হচ্ছে আমি থ্রি অ্যাড্রেস কোডটা দেখাবো, রাইট? থ্রি অ্যাড্রেস কোড রিলেটেড আপনাদের আরো একটা অ্যারের একটা হচ্ছে লেকচার থাকবে, ঠিক আছে? মানে একটা অ্যারে থেকে হচ্ছে থ্রি অ্যাড্রেস কোডকে কিভাবে কনভার্ট করে। আর হচ্ছে আপনাদের কন্ডিশনের জন্য একটা লেকচার ছিল, আর হচ্ছে লুপের জন্য আর একটা লেকচার ছিল, বাট ওই লেকচারগুলো তো বাদ দিয়ে দিছে। সো এই দুইটা জিনিসগুলো হচ্ছে আপনাদের নিজে রিড করে জিনিসগুলো বের করতে হবে, রাইট? আমি হচ্ছে আপনাদেরকে বইয়ে দেখায় দিব যে কোন কোথায় কোথায় চ্যাপ্টারগুলো আছে, কোথায় কোথায় জিনিসগুলো আছে। তো আপনার বেসিক্যালি সেলফ স্টাডি করে রিপোর্টটা লিখতে হবে, এইটাই। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। নেক্সট ক্লাসে তো না, আমি আগে হচ্ছে আপনার থ্রি অ্যাড্রেস কোডটা শেষ করি। থ্রি অ্যাড্রেস কোড শেষ করার পরে হচ্ছে আপনাদের অ্যারের যেটা আছে ওটা শেষ করতে হবে, ঠিক আছে? তারপরে হচ্ছে আপনাদের ব্রাঞ্চিং আর হচ্ছে লুপটা দেখাই। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডেস ক্লাস। আর নেক্সট ক্লাসে বেসিক্যালি কি করবেন, ওই যে কুইজের জন্য বেসিক্যালি কি করবে আপনাদের যে দেখানো হয়েছে না, কোড থেকে হচ্ছে কোডের একটা সার্টেন লাইনে সিম্বল টেবিলটা কিরকম হবে, রাইট? একটা কোডের এক্সাম্পল দিয়ে। সো আপনারা একটু চেষ্টা করবেন, ট্রাই টু ইউজ কমপ্লেক্স কোড। So suppose you have a complex code and you are asked at some certain line what is the position of the symbol table, right? So you need to show that. Okay. Any questions? হ্যাঁ, আমি এই যে কুইজটা শেষ করে নিই, দেন হচ্ছে দুইটা ক্লাস শেষ করে নিই, ইউ উইল গেট অ্যারাউন্ড ওয়ান অর টু রিভিউ ক্লাসেস, রাইট? সো সাপোজ আমাদের 19th উইল গেট আ কুইজ, রাইট? সো 21st, 19th, I will try to finish the three address code, and 21st, I will try to finish the array. Right? So we have remaining one class, right? So I will take a class in the middle যেহেতু আপনাদের
27 তারিখ থেকে ফাইনাল শুরু, রাইট? So I'll take one class, one extra class in any of the days, and I will take another class on 26th. Okay. So I will discuss what types of questions can you expect, or what topics you need to focus on within these days. Okay. So for now, follow the lectures. Whatever is covered in the class, that is more than enough. Okay. So whatever is covered in the class, please read those carefully, and you can expect similar pattern questions in your final. Okay. Okay, so that's it for today's class. Do you guys have any questions? Okay, I'm going to stop the recording then.